Good afternoon, student. I am Prakash from Swami Vivekananda Metric Higher Secondary School, KK Nagar, Ilambillai. Plus 2 computer application la chapter 10 last class la discuss பண்ணிருந்தோம். Chapter 10 அப்படிங்கிறப்போ introduction to computer networks la basic of network உடைய usage and எதுக்காக நெட்டை டெவலப் பண்ணாங்க, what is the use of the network and computer network and where you can use. Now அதனுடைய பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்டு who developed அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஃபார் டூ யூ நோ ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் இன்டர்நெட் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் பொய்னர் விண்ட் ஷெரீஃப் ஆஸ் an இன்டர்நெட் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர். ஸோ இவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்டர்நெட் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபவுண்டிங் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணவங்க. ஸோ க்ரியேட் பண்ணது அவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்ட் ஷெரீஃப் co-designed underlying TCP/IP ப்ரோட்டோக்கால். இதில் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த PHP க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TCP/IP ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் தட் ஃபார்ம் த ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்கிடெக்சர் தட் ஃபார்ம் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த மாடர்ன் டே இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மாடர்ன் டே இன்டர்நெட். ஸோ மீட் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் for all the industries of process availability இருந்திருக்காங்க. 1961 to 1969 Lawrence G. Roberts born 1937 in Connecticut, USA is an American scientist considered one of the fathers ஆஃப் இன்டர்நெட். இவர் தான் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபாதர் ஆஃப் இன்டர்நெட் லாரன்ஸ் ரோபர்ட். ஸோ டாக்டரேட்டட் ஃப்ரம் த மாலிகுலர் ஸ்லட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ இவங்க தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்நெட்டை டெவலப் பண்ண ஆத்தரைஸ்டு பர்சன். ஈவன் இஃப் யூ ஆஸ்க் இந்த 1 மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்பாங்க. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின். இஃப் யூ ஆஸ்க் இந்த 2 மார்க் 1 மார்க் எல்லாமே இதில் இருக்குது. 1 மார்க்கு 2 மார்க்கு 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் டெஃபினட்டாக இதில் ஏதாவது ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங் இதில் என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா பீரியட், மெத்தட், ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. லேட் 1950 சேஜ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் கிரவுண்ட் என்வாயன்மெண்ட் இப்போ டெக்னிக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ டெவலப் பண்ணாங்க. இந்த SAG ஃபுல் ஃபார்ம் இதெல்லாம் கேட்பாங்கப்பா, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக வச்சுப்போங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்து இடையில் உங்களுக்கு 1 மார்க் கொஸ்டின் அல்லது 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1950 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1950 சேஜ் செமி ஆட்டோமேட்டிக் கிரவுண்ட் என்வாயன்மெண்ட். இது யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் யூஸ்டு அட் US மிலிட்ரி ரேடர் சிஸ்டம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்த டெக்னிக் யூஸ் அதுக்கடுத்த என்வாயன்மெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா 1960 சாம்ப்ரை செமி ஆட்டோமேட்டிக் பிஸ்னஸ் ரிசர்ச் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ அட் கமர்ஷியல் ஏர்லைன் reservation system online connect with the 2 mainframe computers.
ஸோ இந்த ப்ராசஸ் semi-automatic business research environment technique எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின்லி ஃபார் commercial airline reservation system. For airline reservation system, online connect with two mainframe computers. ஒன்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 mainframe கம்ப்யூட்டர் மட்டும் லிங்க் பண்ணி அதெல்லாம் ஏர்லைன் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டத்துக்காக இதை யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் சுவிட்ச் வாஸ் டெவலப்டு பை போல் ப்ரான் அண்ட் டொனால்ட் டிவைசஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ். இது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க, எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உன்னுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்டு நெட்ஒர்க்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க. என்பிஎல் நெட்ஒர்க் நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்ரி. ஸோ இந்த என்பிஎல் நெட்ஒர்க் நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்ரி அட் யுனைடெட் Kingdom Local Area Network LAN using line speed of 768 kbps was implemented by Davies Bunyard. ஸோ அவர் தான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இதை டெவலப் பண்ணாங்க. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1963 Intergalactic Computer Network. So in the Intergalactic Computer Network was sent by J.C.R. Leclerc to as office colleagues discussing about his concepts. A computer network engaged to access communication with the user of computers. So for later எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா collegious அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for working people company, for example ஒன் ஆஃப் த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா it will be linking or you can discussing some concepts. ஸோ அதுக்காக தான் இதை டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. Now after 1965 telephone switch. 1965 என்ன டெவலப் பண்ணாங்கன்னா telephone switch. ஸோ இந்த telephone switch அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா at first widely used telephone switch was introduced by Western Electric, which implemented true computer control அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய 5th one 1966 WAN வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். 1966 வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் டெவலப் பண்ணாங்க. An experimental paper on WAN வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் has been published by Thomson, Morley and Lawrence G. Roberts, published in the area of time sharing. In the area of time sharing process இதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த WAN வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை டெவலப் பண்ணாங்க. 1969 to 1970 ARPANET hierarchical routing. After 1970s internet today அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ARPANET hierarchical routing ஆஃப்டர் 1970s internet today அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணாங்க. First in 1969 4 nodes of ARPANET were connected between 4 universities, namely the University of California at Los Angeles, at Santa Barbara, the Stanford Research Institute, and the University of Utah, using the 50 kbps circuits. Packet switch network was the theoretical work to model was performed by Lord Kelly-Norak. ARPANET was which underpinned the development of it and has
theoretical work on hierarchical routing in late 1970s. With as student for common remains critical to the operation of the internet today. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now after 1972 the X25 TCP IP techniques. X25 TCP IP அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Using X2.25 as commercial service were developed then was using an infrastructure for expanding TCP IP network. After in 1973 odds in 1973 French network named Celidis was the first for making odds, which is responsible for reliable delivery of data. Later it became centralized service of network in itself. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1973 to 1979 Ethernet, the next process of Ethernet. A memo at Xerox press was written by Robert Metcalfe describing Ethernet in 1973 in an all-based networking system which was developed in 1960s by Norman Abramson and colleges at the University of Hawaii. At July 1, 1976, the paper published Ethernet distributed packet switching for local computer networks by Robert Metcalfe and David Box, then collaborated on many patents received in 1977. And 1978 Robert Metcalfe pursued making on open standard at 1973. ஸோ என்னுடைய ஈத்தர்நெட் டெவலப்மெண்ட்டில் நிறைய ஸ்டேஜஸ், ஒவ்வொரு இயர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆஃப்டர் மினி ஆஃப் ப்ராசஸ் இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னும் 2 இருக்குது. 1976 ARSNet was created by John Murphy of Data Point Corporation, in which token passing network was used first to share the storage device in 1976. ARPNetல தான் என்னுடைய டேட்டா ஸ்டோரேஜிங் ப்ராசஸ்க்காக டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1995 நியூ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ். 1995ல் நியூ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள், இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க, நெட்ஒர்க் டெவலப் பண்ணி அந்த நெட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு டாட்டா ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The speed capacity of transmission for Ethernet was slightly elevated from 10 megabits to 100 megabytes said 1995. After 1913 Ethernet supported transmission speed capacity toward gigabit. Frequently highest speed up to 1000 gigabits were appended still 2016 உள்ள இந்த டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Ethernet has ability to grow easily, such as quick compatible to support new fiber optic cable speed. நியூ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளுடைய ஸ்பீட் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நான் இந்த டயக்ராமெட்ரிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை பாருங்கள். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட். நம்மளோட இன்டர்நெட்டில் என்ன மாதிரி எவாலுவேஷன் எப்படிலாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்காங்க. In 1945
makes conceive. 19048 a mathematical theory of communication. 19058 silicon chip. 19062 first waste computer network evaluated. 19064 packet switching invented. 19065 hypertension invented. 19069 ARPANET. 19072 TCP IP created. 19072 TCP IP created. 19072 TCP IP created. 19084 internet named and goes TCP IP. Internet named and goes TCP IP. 19089 www created. 19089 www created. Mosaic created. 19093 Mosaic created. 19095 age of commons beings. age of commons being அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் என்னுடைய எவல்யூஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட். இந்த ஒவ்வொரு இயருமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இன்டர்நெட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம். இன்டர்நெட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபாரில் என்னென்ன திங் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபாரில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் இன்டர்நேஷ்னல் NET ஒர்க் டெக்னாலஜி டெலிகாம் இன்டெலிஜென்ஸ். Technology, telecom, intelligence, international internet network, international network, technology, telecom, intelligence. Internet is a network of network A, global network. Internet is a network of network A, global network அப்படின்னு சொல்கிறோம். Internet is a network of networks A, global network. Internet stands for interesting notations transmitted electrically around newly engineered technology அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரலும் ஒரு ப்ராசஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். என்னென்ன டெக்னிக்கு இதில் க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. ஓகே, அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா nowadays the internet plays a vital role. என்ன vital role? It provides all the information and the services to use. It provides all the informations and service to use. Earlier days if we want anything we have to go to market and purchase a person. Nowadays we order anything and everything: food, cloth, stationaries, vegetables, etc. ஆமாம் தானே? இப்போ நம்ம nowadays நம்ம இப்போ early daysல நம்ம ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் வாங்கணும் அப்படின்னு என்ன ஆகணும், ஒரு பர்சன் போய் தான் வாங்கணும். பட் நவ் இப்போ இன்னும் கரண்ட் சினாரியோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த திங்ஸ் டு பை அப் த்ரூ ஆன்லைன் ஆர் ஆர்டர் டு ஆன்லைன் டு த டைம் ஆஃப் டு டெலிவர் அவர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். த்ரூ ஆன்லைன் இன்டர்நெட் ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் லைக் என்னென்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், லைக் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், ஸ்னாப்டீல் எக்ஸெட்ரா. To buy a product via the internet and have the product or not. நம்ம நெட்லேயே பார்த்துக்கலாம் the product availability or not at doorsteps. Online payment helps also in availability, even though not only pay the amount also. For example, amount நான் pay பண்ண அப்படின்னாலுமே என்ன பண்ணுறோம் ஆன்லைன்லேயே. Sending and receiving money for via the payment gateway using the internet. நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா you can pay the amount using the internet.
இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், அமௌண்ட்டை பே பண்ணிடுறோம். ரெஃபர் ஃபிகர் 10.2 ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட். நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, அந்த டயக்ராமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறாங்க. E-governance has made our works easy by providing all government information online easily. ஒரு எல்லா ப்ராசஸுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆன்லைன் ப்ராசஸ் கூடவே ஈஸியாக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். As internet provides its service 24/7 365 days. அது எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் 24/365 days it will be online worked. People around the world can access the government websites at their own place. என்னுடைய ஓன் பிளேஸில் என்னுடைய கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் நான் என்ன பண்ணிக்க முடியும், ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் தென் merchandising via internet helps use get good branded products. ஸோ ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கும், குவாலிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாகவும் வெரி குட் ப்ராடக்டாகவும் நம்ம பைய பண்ண முடியும். அட் ஆஃபர் ரேட்ஸ் த்ரூ ஃப்ரீ டெலிவரி சர்வீசஸ். அதில் என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ டெலிவரி சர்வீசஸ், ஆஃபர் ரேட். அண்ட் a powerful search engine can take use to imaginary concepts to our hand with all as text. என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, டெக்ஸ்ட், ஆடியோ, வீடியோ, with briefly and by without moving to library or taking advice from expert. even though ஆன்லைனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ரிவ்யூஸ் ஆர் ஆல்ரெடி கெட் பண்ணக்கூடிய பர்சனுடைய ரிவ்யூஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம், அதான் அங்கே பாருங்கள், டாக்கிங் அட்வைஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பர்ட். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேன் பி அப்லோட் இமீடியட்லி. கரண்ட்டாக அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டீட்டெயில், அதுக்கு அதர் டீட்டெயில் இட் வில் பி அப்லோடட் இமீடியட்லி வித்தவுட் எனி டிலேஸ். இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதனுடைய இமீடியட் வித்தவுட் எனி டிலேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், olden days இன்டர்நெட் ப்ராசஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரர், யாஹூ, பிங் were popular search engine. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு 1 mark கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு ஓல்டன் டேஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளோரர், யாஹூ, பிங் were powerful search engines. ஸோ இதெல்லாம் 1 mark கொஸ்டின்லாம் இல்லை, 2 mark கொஸ்டின். லிஸ்ட் அவுட் த பவர்ஃபுல் சர்ச் என்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். லேட்டர் கூகுள் ஸ்டெப்டு with user-friendly Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, etc. இது மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட். அண்ட் ஆர் யூஸ்ஃபுல் அப்ளிகேஷன்ஸ். student researchers can get the relevant study and research materials easily via the internet. எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், எல்லா டீட்டெயிலும் எது மூலிமா நம்ம கெட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய இன்டர்நெட் மூலிமா நான் கெட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நவ் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். வாட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் இன்டர்நெட்டில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ நம்மளுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பொறுத்தவரையிலும் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம். Simply wasting the precious time of internet by search unwanted things. என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய மெயின் ஆஃப் திங் இன்டர்நெட் இஸ் precious time of internet surfing, search unwanted things. One disadvantage. If you ask in a 3 mark question or in a 2 mark question, lot of unnecessarily wrong informations are sometimes posted by some people on their web page, blog, etc.
பார்த்திங்கன்னா unnecessarily wrong informations sometime posted by some people on their web pages and blog. Okay, now after that அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா different types of thefts related process in online. What do you mean by thefts? So theft means online திருடுறது. So different types of thefts related to money and other valuables can take place through internet as hackers. ஹேக்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டாஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹேக் பண்ணி தெஃப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் லாஸ் பண்ணிடுவாங்க. வைரஸஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் அரவுண்ட். இன்டர்நெட்டில் என்னுடைய வைரஸஸ் ஆக்டிவ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அல்லது சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைல்ஸ் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அவுட் பண்ணி அல்லது அவங்களுக்கு சேதம் ஏற்படுத்துவாங்க, விளைவு ஏற்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? நான் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 3 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் 3 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். ஸோ இன்னொன்று சிம்பிளாக சொல்கிறேன், 3 பாயிண்ட்டும் நம்மளுடைய வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், நம்மளுடைய பொண்ணான நேரத்தை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அன்வான்ட் திங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டைமிங்கை வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் unnecessary ராங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் சம் பீப்புள்ஸ் போஸ்டட் பை சம் பீப்புள். சில தவறான இன்ஃபர்மேஷன் தவறான இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்லைனில் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணுறது அல்லது வெப்பேஜ் ஆர் பிளாக். அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தெப்ட்ஸ். ஆன்லைனில் நிறையா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா திருடுறது. தெப்ட்ஸ் அப்படின்னா திருடுறது தானே. ஸோ அங்கே ரிலேட்டட் ஒரு பர்சனுடைய அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணுறது அல்லது ஒரு பர்சனுடைய டேட்டாஸ் ஹேக் பண்ணுறது அல்லது பர்டிகுலர் டீட்டெயிலை டெலீட் பண்ணுறது, இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம். நான் அதுக்கடுத்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் சிம்ப்ளி டிஃபைன்ட் ஆஸ் த வேர்ல்ட் வைட் வெப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னுடைய இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேர்ல்ட் வைட் வெப் கனெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நெட்வொர்க்ஸ் ஆப்ரேட்டட் பை அகாடமிக் பர்சன்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோட டெவலப்மெண்ட் வேர்ல்ட் வைட் நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கக்கூடியது. இது யார் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை அகாடமிக் பர்சன், இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள், கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய இந்த நெட்டை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆஃப் தீமில் பை அகாடமிக் பர்சன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள், கவர்மெண்ட், ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ். ஸோ இவங்களாம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய நெட்வொர்க்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நவ் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா few years the internet built itself as a highly powerful platform that changed our way we do business and the way we communicate. மெயின்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹைலி பவர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்நெட். ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வே டு பிஸ்னஸ் அண்ட் த வே வி கம்யூனிகேட், அந்த வே வி கம்யூனிகேட் பண்ணி என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். இன்டர்நெட் ப்ரொமோட்ஸ் ஆஸ் த யூனிவர்சல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் பில்லியன்ஸ். promotes as the universal source of information of billions of people work at the home at school. என்னுடைய இந்த டேட்டாஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஆக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் அட் ஒர்க் அட் ஹோம் அட் ஸ்கூல். என்னுடைய ஸ்கூல் அல்லது டேட்டா அல்லது காலேஜ் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் சர்ச் எல்லா திங்ஸும் நம்மளுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் ஆஃப் திங் இதுக்குள்ளே தான் நடக்கும். எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிவர்சல் சோர்ஸ் information of billion of people at work, at home, at school. As internet is growing remarkable
evolution has come mobile technology and social web. These two innovation have changed the lifestyle of people. The two innovation have changed the lifestyle of people அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு இனோவேட்டிவ் திங்க் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங்கோட லைஃப் ஸ்டைலில் என்ன பண்ணுறாங்க, இட் வில் பி மாடிஃபை. We may find many communities in social web. என்னுடைய மெனி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சோசியல் அப்ளிகேஷன், சோசியல் வெப்சைட்ஸ் இதன் மூலிமா. ஃபேஸ்புக் லைக் அ சோசியல் வெப் அப்படின்னாவே ஃபேஸ்புக் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் 2004. இது யார் க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சோசியல் வெப் ஃபேஸ்புக் எப்போ க்ரியேட் பண்ணாங்க, 2004. But today has more than 230 million active users அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Mobile technology has increased the use of internet all over the world. என்னுடைய all over the world ப்ராசஸில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய யூசர் அதிகம். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் யூசேஜில். ஸோ அதாங்க சொல்கிறாங்க, டெக்னாலஜி ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்டு த யூசர் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். வேர்ல்டில் எனக்கு அதிகமான மெம்பர்ஸ் அதிகம், டேட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க, நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா, த இன்டர்நெட் அலவுஸ் ஆல் டு பி democratic in mass media. Anyone can have web page in internet with very low investment. Similarly, any business can reach a very large market directly, economically and fast. இன் கேஸ் ஆஃப் என்னுடைய ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். நோ மேட்டர் ஆஃப் லொக்கேஷன் ஆர் சைஸ் ஆஃப் தேர் பிஸ்னஸ். என்னுடைய பிஸ்னஸுக்கு என்ன சைஸு, என்ன பிக் பிஸ்னஸாக பண்ணுறோமா இல்லை ஸ்மால் பிஸ்னஸாக பண்ணுறோமா, வேர் டு லொக்கேட், எந்த பிளேஸில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இருந்தால் போதும் இந்த ஆன்லைனில். ஆல்மோஸ்ட் எனி ஒன் தட் ஹூ கேன் ரீட் அண்ட் ரைட், almost anyone that who can read and write can have success and a precision world wide web with very low investment process. People everywhere can express and publish their ideas and options via the blog or process அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கிளாஸில் இருக்கட்டும், நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.